Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Vào giờ này là buổi chiều của ngày thiền thức thứ 3 tuần tháng 3 năm 2024, là giờ chia sẻ kinh nghiệm tu tập giải đáp Namo Sakyamuni Buddha, dear monks and nuns, trong đạo tràng chúng ta, and all Zen practitioners. sẵn đây có quý thầy, có thầy Tuyên Tế, And this is the evening of our third day of the third hotel retreat of the 2024. So now is the time for Q&A. So in our Zendo, so we have monks and nuns here who want to share your experience in the practice or question. You can also ask a question. So just feel free to ask any question. Tham thiền thì chỉ là ứng dụng công phu của mình cho đề thoại đầu khởi nghi tình, chú trọng chỗ thực hành đó là chánh và quý cái chỗ nghi tình. Before we're gonna have any questions, thì cái phương tiện của I just want to remind everyone about các vị lão tham the practice. Đều là trên cái phương tiện when we giúp đỡ come to this practice, we just need to use ask the question and maintain doubt. So that that's the most important thing. And all the teachings of the teachers, they just want us to come back to the practice. And we have a full trust in the mind and in the practice. So when you able to have that full trust in the mind, then you're able to practice successfully. And sometimes when we listen to the teaching, and sometimes we misunderstanding due to our self-attachment. And also we abide in our concepts, self-attachment. If you able to understand the teaching, you need to continue practice. And when you're not able to understand the teaching, you still need to return to the practice. So even when you read the sutras and you memorize, but you're not able to practice. So we learn a lot of things about Buddhism. Maybe we learned by ourselves, and sometimes we self-practice and not able to meet or have the condition to practice in the Huato tradition. And when we don't have people guide us in this practice, and this is the situation that happened in Vietnam in before 1975. And during that time, there were no Buddhist college to study the Dharma. So during the time of our late Zen master Wei Li, he tried to help
those students who want to learn about the Dharma. But the government, they shut down, wherever he held the meeting. So just based on the practice, practitioner able to achieve a lot of understanding about the Dharma, the true Dharma. So sometimes when we come to this practice or this tradition, and it's very weird, it's new to us, and we not able to get a hold of it yet. So therefore, we still need to continue to learn, to let go our self-attachment, and mainly just focus on the practice. And the practice is we need to start asking the question, and the way you ask the question is you're gonna ask diligently, continuously, clearly, and maintain the doubt, and always follow the teachers. They able to guide us. We should not have this mentality that we think we know enough, so we don't want to study with anyone anymore, and that is gonna create a big obstacle in our path. And then you're gonna waste and regret about the whole thing. So when we listen to something, it helps us to create more trust in the mind. Take it, and if something that you don't think you get the point, then just let it go and continue with the practice. So we have to really truly come to understand fully about this path. So right now, if you have any questions, please raise your hand. So Suko, Huệ Đạt. Câu thời đầu vậy nghi tình rõ ràng nhẹ nhàng, không gấp gáp. Namo Sakyamuni Buddha, dear monastic sanghas and all Zen practitioners. I would like to ask you this question. You always tell us to ask the question clearly and quietly. But for us, it's really difficult to maintain that practice. And sometimes we think the ways of doubt, different way of doubt. And sometimes we don't know what we look at. Should we use the eye faculty to look at the Huato, or we use the mind eye to look at the question? So can you tell us again how we should ask the question the right way? So the different skillful means by the teachers, they also use, they also borrow from the patriarchs. So when they say ask the question and ignite the doubt, and sometimes they try different way to explain, and they could confuse other people. They misunderstand
nó the là true một meaning. cái quán chiếu bát nhã. So they Hình thân với afraid bát that nhã, they get mà cái nghĩa bát nhã tại bát it nhã wrong, cũng Đức Phật so cũng they giải thích cannot mà. practice. Sắc không bất nhị, sắc bất So nhị, không bất thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị the sắc, sắc teachers, không bất nhị, tức là không they có phân biệt always nữa, try the không có best kẹt to ở tương đối. explain Đó là bát nhã. Nghi the tịnh là way cái bát nhã. of practice. Rồi á, nếu mà So mình cứ even bị the kẹt vào cái Buddha bát nhã đó, tried to thì Đức Phật lại đưa use ra một cái phương tiện the khác, một prajna, khía cạnh khác. Paramita, Đó là ly tứ cố. Tại vì all this bát nhã, teaching phi in bát the nhã, thị danh bát nhã, Paramita, lại lấy cái nghĩa ba câu phủ định cái bát nhã. Tại vì Parapatna. tất thật bát nhã, Đức Phật phải phủ định cái bát nhã thôi. Tại kiến lầm And rồi they phải phủ also, định. the teacher also Mà say tại that, vì you know, hiểu lầm cho nên Đức prajna Phật is phải also phủ định. doubt, Thì cái nghĩa ba câu ở trong kinh Kim Cang đó because in cũng the nói Prajna phá Sutra, tương đối. Bát it nhã cũng negates là lìa cái tương đối, mà mình lại chấp negates bát all nhã cho the là thật bát nhã, cho nên kẹt trong tương đối, phải attachment mượn một cái of khác để the self. phá, đi lấy cái So, nghĩa ba câu. so Mà dính đến nghĩa if ba câu they vẫn còn establish có the cái nghĩa lý nữa, foundation of the chạy lên nghĩa perception, lý nữa, còn trên cái danh nữa. then the Cho Prajna nên Sutra có danh try to là negate vào it. cứu thứ nhất, So không danh là cứu thứ nhì. it get rid of Chẳng có the chẳng không là cứu thứ ba, duality. cũng có cũng không So là cứu thứ tư. when you Có don't danh really không danh đó, buy into it, thì là tứ then cố, the phải lìa tứ patriarchs, cố, they also tức là nó borrow phá cái tương đối the three để negation. cái nghi tình chúng ta And cũng vậy, chứ không có khác, không có ngoài. and Mà mình when we mới phải say nhìn cái nghi tình là cái gì mà mình the cần biết. name, if Nếu có cái you năng nhìn sở nhìn fall into the là có name, tương đối rồi. they negate Nếu có cái kéo the dài, name. có cái để kéo And dài when you fall là into vào no cái name, năng sở luôn rồi. they negate the fall, Phải hội được cái ý của negate the tổ no name. của Phật. And when you fall Tại between sao mà name and tổ no sư name, they thường try to negate lấy ra again. những cái căn bản của So, Phật? Nhưng mà tại sao mà Bồ Đề Đạt Ma so whatever đem cái we pháp look at, thiền qua bên whatever Trung Hoa we lại đem thêm cái see, quyển Lăng that Bà is, Tâm Ấn we can nói see là that cái it's lý tứ come cố. from the subject and Bát object, nhã thì kinh điển the đem qua seer nhiều and the hệ đại thừa object đọc of rất seer. nhiều, nhưng mà ta cũng dễ lầm. So, Ta chạy theo cái văn tự, chạy theo cái lời nói thôi. so Và therefore, chư tổ miễn the cưỡng lập ra patriarchs, they để mà always use phá bỏ cái văn tự lời nói. the Rồi fundamental mình lại teaching chấp of đinh trên đó thêm the nữa, cho Buddha. nên nó trùng So cái the sự chấp, sự mắc Langvata kẹt ấy, mà quên mất công Samsara phu. Sutra, Chỉ có they công phu use rồi this mình đuổi theo cái lời sutra nói, to cho nên không help có negate hiểu được cái the ý của attachment. tổ, cái lời của Phật á. So the patriarchs Nên tại also sao mà đối với người hành giả skillfully mình rất là ham try tu, to chứ mình là use không ham different tu, way mà mình rất là to cần, lead rất là us siêng năng, chứ to không phải là không có fully cần siêng năng. understand. Ai cũng muốn giải thoát, mà But bị we khổ also của thế gian quá nhiều. attached to it. We Không chase thấy after cái their vô thường, words, không thấy and we're đủ not thứ able cái to khổ vô fully ngã. Có cái tam pháp ấn nó rõ ràng understand để mình their thức tỉnh, intention. để mình quay về với đạo, So với sự tu tập. some Nhưng mà ta practitioners, tu they hoài love mà nó the cứ cũng practice. trầy trật hoài. Biết nó là ngã They chấp mà very vẫn lọt vào ngã chấp, biết đó là vô minh mà practice vẫn bị dính very mắc với cái vô minh. diligently, Đó là tại sao? and they're able to Cho nên see a từ lot of đó mình mới đi tham, suffering. mình They mới đi also see hành a thiền, lot mới of hành trí thức, impermanent mới things happen to luôn them, dụng công. and Sở dĩ they là dụng really, công, tại vì nó là cái realize phương that, tiện, đó là cái and phương they thuốc mà start to từ cái vô practice, minh mà nó and quét sạch cái vô minh ngã they chấp, just nó keep quét hết tất falling cả những back ngã and chấp, forth cũng nhờ all cái the công phu. time, Nếu không có công phu because không có sự tu tập, không có công phu là gì, là đề thoại so đầu khởi nghi therefore tình. Bây giờ they mình need làm to chưa come đúng to thì mình tham học, mình làm sẽ dần trở thành ra chuẩn, this trở kind thành of nhất quyết. meeting Và or quan trọng retreat, trí nhớ so chánh they pháp can là phá ngã chấp. understand better Chứ mình cứ about chấp, their own mình cứ kẹt, cho dù concepts. là cái công phu mà kẹt trong So công phu cũng là chấp, cũng là kẹt, with the không phải practice, là cái lời they nói không able nữa. to Trên cái hành động, sweep những suy out nghĩ, all the nếu mà kẹt trên cái năng concepts. sở, kẹt trên cái So tương right đối để để lọt vào. if we're not able Nhưng mà cơ sở to đắc trên công phu cũng là do it kẹt. correctly, Cầu then sự we tu need tập to cũng là mắc continue kẹt, cũng là kẹt. Sợ cũng là mắc kẹt. get to the point Sợ that thì we không dám fully tu nữa. Thì tất cả đó do it đều right. không ngoài So cái we should vô not minh và ngã chấp. let Thì the chúng ta thân cận thiện tri thức, the gần self gũi những attachment bậc or the hành giả subject and là object, tham, then we cùng nhau fall giúp into chúng ta tháo the gỡ self những attachment. cái này.
So Và if chúng ta cũng we nhìn have thấy, phải this không? Có mind lên á, nhiều khi những hành set giả that lòng tham always something to hay những gain, cái bạn của something mình to seek, and something to Giờ Tu nó achieve, không có chuẩn, không có then đúng, when we bắt đầu sân cannot vân, get it, phải không? then we Nó không được cái học feel cho mình, không có disappointed, nên and we tu want to ok. forget Mà about có the khi mà whole người ta practice. biết đó là So quấy, just người ta like buông xuống rồi, this quấy đó rồi, ta có thể lady sự tiến early tánh today. giác ngộ biết chừng. Um, Cho nên á, cái nghịch nó cũng là so cái bài học cho mình, cái thuận nó cũng là when cái we gương see dung our để colleagues mình thực like hành. that, Mình không nhìn trên đó để mà chê cười. then Mình có khi mình chê cười người mà they mình need quên mất to chính mình. correct Cho nên trong pháp Bảo Đàn kinh Lực Cổ thường hay correct dạy themselves. phải thường thay And lỗi for mình. us, Nếu that's mà thay also a lỗi lesson người, we thay should lỗi thì learn. tự quấy rồi. Her mistake, Dù là đúng we cũng should là not quấy rồi, laugh about là it, sai rồi. and Mà quấy we sai tức should là mình khởi cái niệm phân biệt, avoid that tự type mình khởi ra of cái niệm phân mistake. biệt, tự mình sanh ra cái sai lầm. So Cho nên if mất công we phu, không phải là có công phu trở về laugh công phu about của other hành people đề thoại đầu. mistake, Cái đề thoại đầu then rõ ràng, eventually we're gonna commit the đừng same có mistake sở that cầu they sở đắc, did. đừng có mong cầu So học cái in gì the trong đó. Platform Sutra, it Rồi á, teaches us thường that là chúng ta do cái one should tính not look at other ham mà people's chúng ta mistake, cái tính ngã chấp mà but we should mình look thấy at hay our quá, own mình mistake. lại muốn cho người thân mình, So mình muốn cho cha mình, when cho we mẹ mình, continue chị em mình. with the practice, Chính cái muốn nó cũng chướng công phu của we mình need lên. to return Chứ không phải bởi vì and nếu ask the mà chúng ta đó question cứ ở and trên maintain công the phu doubt. mình And we cứ should làm not việc have mà công phu đó nghe anything that đấy, we chờ want to thầy gain, hay thầy biểu anything that we want to tôi seek, còn bao nhiêu tôi không có and nghĩ, there's không có nothing to fear. nói, And we giống just như ích keep kỷ, continue on giống như with the là practice. mình chỉ biết tự độ thôi, không độ cho người. Đấy, And không phải even đâu. when we Cho nên want, là our độ loved được one một là độ hết also tất cả đó, practice like là us. không thấy chúng And sanh độ when rồi. we want something Đó like là that, cái tâm nguyện, that's tâm hành also của mình. we fall Cho into nên something mới to là gain. tự lợi mới lợi tha, biết bơi And mới dạy cho người ta, cứu cho người ta. and Chứ mà chưa when biết bơi, đó là cái ngã chấp chứ không phải là cái sự and tu when chân thật của mình. someone like they Trên just trên sự want to công phu chân practice thật, by có khi themselves. trên cái tâm hành đó, So nó là một cái when mô we phạm, nó là một cái practice bài học. Mình đi sự sửa to help lỗi other people, cái suy nghĩ, tư and duy, we hành don't động của mình see đó, that cũng là we một want cái to bài học thực tiễn, làm cho help con other người people. xung quanh đó, So we just không có need qua to lời nói mà ta cũng quy theo. continue Đức Phật gọi đó là cái gì? helping Cái chánh ourselves báo nó first. mạnh, cái y And báo nó when theo. you know how to Chánh swim, báo nó mạnh, y then báo nó you're theo. able to Ở rescue gần others. thiện tri thức tự nhiên á, So mình ảnh hưởng thôi. Chứ when mình gần cái we người witness mà chấp tâm this vô kind minh of ngã chấp, mình incident, nghĩ luôn luôn ảnh hưởng cái gì? this is our Phiền não, buồn very lâu, invaluable khó chịu, lesson, bực bội, chứ đâu có được cái and sự tu tập đâu. Mặc invaluable dù không có lesson. nghe, nhưng mà cái sự thực hành And đó when làm you cho mình have the right cũng bớt được karma, cái vô minh then ngã chấp. it's gonna produce Cho nên the right chúng ta effect. cứ đề thoại đầu khởi nhi tình và luôn So tham if học you trên công phu, chứ không phải tham close học trên phương by kiến hiểu biết. um, Nhớ là tham the học one công who phu. has a lot of suffering, Thường cũng là we cái can phương tiện, influence nó that. cũng là cái phương tiện. Tất And cả if lời you nói close đều là by phương the tiện. one Cho nên Đức who Phật mới nói là phàm with của the lời nói, diligent practice, phàm hữu ngôn thuyết, we can phàm của lời also nói đều không có influence that nghĩa thật. too. Phàm hữu ngôn thuyết, So giai phi thực nghĩa, therefore we need không có nghĩa thật. to Mà continue mình thì to hay bị chủ ask nghĩa the thật. question Trên cái tiếng and chửi á, rồi mình maintain buồn, the khen doubt. là mình vui. Mình And cái we should go chấp thật for cái lời nói mới bị luôn cả pháp the practice, cũng là the phương tiện. wisdom, but not Nếu chase mình after hồi được cái đó, mình chỉ đến sự thực hành the thôi, intellectual cứ việc thực hành. knowledge. So when one Rồi speak mời the Đức word, Tuệ. it's also it's come from the false mind, and it's not real. So even the teaching of the Buddha is also the skillful means. We should not chase after the words of the Buddha, and we continue with the practice. Thỉnh pháp cho một vị So bạn đồng sư tham. cô Thì Phát Tuệ, vị này cũng có thỉnh pháp qua thầy một lần, nhưng mà cái please câu go hỏi ask đó question. chưa được trả lời rõ ràng, cho nên có thể là do Namo phiên dịch Sakya không Muni có rõ, Buddha, cho nên dear hôm nay monks, kính senior thỉnh mời monks quý and khai thị nuns, lại and all cho Zen vị có thể nghe practitioners. rõ hơn. Thì I câu would hỏi like của vị to là ask this question for one of my practitioners.
đi theo cái câu And hỏi this bình person thường have bình asked thường. the Hỏi question, là khi chưa có trời this đất question to you ta là before, cái gì, thì sau đó lại and thêm một câu maybe hỏi nữa the là answer nếu như mà wasn't mình ngủ dậy mà clearly mình chưa thấy, translated, mà so mình thấy therefore như that person mình may chưa be từng ngủ, able to get the whole point. thì So the hai cái câu question hỏi này is, nó đi song song với nhau trong lúc mà vị so when tham we thiền như vậy. we Thì ask the kính thỉnh question thầy từ bi khai normally, thị thêm before cho vị heaven and earth có cái came into nhìn existence, trên what was cái I? công phu của mình. Vị And cũng có chia sẻ rằng bây giờ giống như cái công the phu follow thì question is, vị chạy xe when hay I làm việc wake up, cái gì but thì I vị luôn feel luôn có not hỏi cái feel câu that I đầu never rõ ràng bình been thường. slept Nhưng mà before. khi mà vị ngồi tham thiền So thì vị can bị như vậy. you explain Thì con kính thỉnh more thầy từ bi khai about thị this rõ kind of thêm cho vị có một practice? cái công phu cho nó rõ ràng hơn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So right now, that mình lọt person cái tri kiến á. practice Bữa mình cũng có nói cái phần á, nó là chưa he từng or she ngủ. always asks this Nếu mình question không có ngủ á, thì đâu có in chim like bồ. while Cái lý driving, của cái but câu hỏi when mà hay thắc mắc phía sau đó, sitting in the sau cái practice, công phu á, tự is nhiên á, công the phu thì bình practice thường là energy chưa có is trời đất different. ra là So cái can gì, you explain và khi chưa more có trời about đất ra this là cái gì, for him or her? nói để So thức tỉnh hay when we nói fall để into trị cái bệnh sinh tử. the Nói intellectual là cái knowledge, nghi nghi so tình á, when you là say theo that thời we đầu never cái câu been thời đầu slept, đó đó, câu hỏi đó là so cái vấn đề để mình trở về thời đầu. when we Và asked không phải là để before mình heaven trở and về earth nữa, came into đó là existence, cái what tác was dụng I? của cái công phu So thôi chứ không phải when là mình dùng ý when thức we mình. ask that question to Đề thời create đầu hỏi the đề doubt. thời đầu chính cái nghi đó. So that is the Huato question. So when we ask that, so we can return to the Huato. Thì đó chính là giải So thích. that Thì is nói the là mình giống như chưa từng ngủ. Chưa từng ngủ that thì is đâu the có thể, function of the mà thực sự Huato ra to thì là return trên to. thì là So do nghe based nhiều on that, đọc sách asking the nhiều question and hay là return to maintain the khi mà doubt. qua cái Oh, I lost it. What happened? Oh, cho nên so if someone say that he never slept or she never slept, so when we say we never slept, why we still have why we still live in this dreamy world? Why we still have worldly suffering? Think a lot. Sorry, somehow I lost the connection. Một câu đó sẽ một câu khác sẽ ra cái bát nhã, sẽ ra tướng. So when we have this kind of pre-concept, it's created the obstacle for the practice. Rất là nhiều, chứ không phải là một câu đó không nữa. Đọc nhiều, nghe nhiều á, thì nó nó hiện ra cái tướng thanh tịnh an lạc, cái tướng không có phiền não, cảnh giới đó cũng hiện ra nữa. Thì tất cả đó đều So when cho đến tự nhiên tay không nhấc một cục đá nặng hơn 500 cân. 500 cân là giống như 500 pound, 200 mấy chục kilo đó. Nhấc lên một cái giống như nhẹ không vậy. Rồi tự nhiên văn thơ nó tuôn trào, tự nhiên ý kinh điển sorry, gì my thông suốt. apology. Vậy phải là kiến tánh không? Now I got him back. Đó chỉ là bệnh thôi. So people đó, nhấc được tảng đá 500 cân bây giờ able nhấc lên được hay to không? Bây giờ cách vách còn imagine thấy that một vật they nữa hay không? Nếu mà nó không phải, đó imagine là a lot of tưởng things, điên đảo thôi. and they're able Cái tâm của to chúng ta cũng vậy. Nó luôn manifest sinh a ra lot of things. đủ Like thứ someone they're able trong to kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói đó là lift ma ngủ ấm, ngủ 500 ma, pound chứ không phải rock, cái công phu 500 pound là rock, đến mức
And maybe someone is able to speak fluently, intellectually. So that is manifest from the mind. Cho nên á, bây giờ không màng tới cái câu nói gì, cho dù là thức tỉnh đi nữa, cho là thức tỉnh thiệt đi nữa, thì cũng đâu có gọi là cái nghĩ. So when we not hay là dừng nữa đâu. Abide into all the imaginary image in the practice, then so right now we don't need to pay attention to any of that. Tu tập đấy, đâu có ngoài cái sự công phu và tu tập. So even when đâu ngoài cái sự pháp hướng dẫn đâu. Someone already chứ không phải là xong walk, tôi ngủ you know, khỏe, from tức là cái ăn chơi thôi. Không phải như the vậy. samsara. So it doesn't matter. It is able to return to the understand the true nature of the mind. So when we're not able to fully achieve that, then we still have then we still fooled by our conceptual mind. So like the teaching of Zen Master Laikwa. So during his time, during the schedule, the Zen retreat, he able to overcome all these problems. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cho con xin hỏi cho một vị hành giả là trong cái quyển Đường Lối Thực Hành thì nói là 9 chữ vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Vậy thì mình đang tham thiền thì mình muốn là mình cầu thành an lạc hay là mình cầu làm chủ chính mình. Go ahead, ask Như the vậy question. thì Namo Sakya Muni có Buddha. sở cầu hay không ạ? I would like to ask this question nếu mà about Phật làm the tổ, teaching in cũng đều lọt the method of Plato. Ngày Trung Phong có nói Nothing to gain, nothing to seek, nothing to fear. cái tham thiền mà So khởi cái niệm tiến bộ, thấy tiến bộ, when we thấy fall tiến bộ, into those three, are we still falling into the attachment? Thấy hiểu rõ kinh điển. So when we want to become the Buddha, when we want to become patriarch, that is we fall into the something to gain, something to seek. Tức là hiện lên cái năng sở đó. So when we while we practicing, and in our mind we feel that I am good, I am a good practitioner, I am able to understand the Buddha Dharma clearly, fluently, and that is we fall into the something to gain, something to seek. So when we practice this Watto, is basically is leave all the roots. I mean, it's uproot all the self-attachment. So when we have any thought arise in our practice, then our thought is become an object of achievement or something like that. So people, when they practice diligently and they want to achieve the awakening, they practice really, really hard. And that is the patriarch see, they see the form of the practice. So when we practice this, we don't have to wait for enlightenment. We don't have to wait for the moment of awakening. When we
in the doubt, when we in the giờ deep hiện in tại the doubt, chưa we don't quán even triệt know sự we phân biệt á, practice, we don't even know we đến have những cái doubt. não tham như vậy đó, So còn bị lấn cấn. Thì giống như là when trong we kinh Lăng know Nghiêm that, mà Đức you Phật know, nói we đây là cái have văn thù á, đổ cho the great doubt, được hít thở eventually it's giác gonna tri lead us trong to tâm awakening. diệu u nhàn, So we don't need to vẫn pay còn cái niệm attention xứ to vàng it trong when, đầu, you nó know, là bóng when phật I'm diệu gonna vô awake. tình. Vẫn So còn cái gì? Cái chấp vi tế, chấp vi tế. so right now we Cho have nên so much thanh lọc về tri thức, distinction between this and that. trên cái pháp để mình thực So hành in the nó rất là quan trọng. Avasamtara Sutra, when practitioners, you know, fall off into the quiet mind or nothingness of the mind, state of mind, the Buddha or the teaching in that sutra saying that we still get stuck and we're not free yet. So therefore, it's very important that we need to make this clear, and we should get this clarification from our own practice so that we can let go our self-attachment. Quý thầy cũng hay tham thiền là tham cứu tâm. Thì có phải trên con đường mình tu tập thì mình phải tham cứu làm sao để Namo Sakya Muni Buddha, I would like to ask được cái để mà mình có thể question. được cái công phu cho nó mình cho đến được giải thoát. Thì giống như con á. So when you teach us, always try to practice so that we can rescue our own mind. Và hư hỏng theo tụi nó thôi, nên phải có cái tâm ham học ở trong đó thì So chắc chắn sẽ giỏi. I don't know exactly Nếu the cái question, ham học but đó mà nó trao dồi với bạn bè nó, so I'm gonna start translate whatever Thay's rồi nó cũng nhìn nhận tới saying cái right chỗ now. thiếu của mình. So he's saying that cho nên học nơi if a bạn, good student, học ở nơi thầy rồi những cái bài căn bản if rồi học the nơi good bạn student chỗ always sai sót của love mình. to Nên nó học nhóm study, because với of nhau this nó sẽ giỏi lên. Cái đó this là cái tính chất attitude, mà you know, nhất là xã hội in bên learning, bên Mỹ, Bắc Mỹ the ứng student dụng rất là nhiều á, he's able cho to nên học trò mới giỏi và nó không có learn cái all gì the nó học hết, vì phải có cái tánh ham học, giống như là chúng ta all the hay weakness khích lệ from giống như his đứa mà nó ham học á, from his bài subject. toán khó chừng nào nó càng thích chừng đấy, tại vì cái tính ham học của nó mà nó càng làm cho đến xong rồi So nó mới chịu ăn cơm, chịu đi ngủ thôi. Tính ham học most of the và students nó here đào sâu in tìm hiểu America, ở trên cái vấn they đề học đó cho nó xong á. they have Học different toán, học way of văn, học ngôn learning, ngữ hay học bất kỳ cái gì, very creative có cái tánh ham học mới được. in learning. Thì đối với lại So cái sự tu tập they của have chúng the ta challenge, là you know, người phải có to cái sự ham tu. tackle Sự any ham tu đây là cái projects. niệm thống tí sinh tử á. So Ham tu mà cái tu của chúng ta là based phá on, ngã chấp, you know, their mới đi đúng cái tôn chỉ. longing Chứ for bây giờ mình đưa ra một cái tri kiến, learning cái tri kiến ngã chấp đó nó chứa vào anything chúng ta rồi, in mình their life, không mở lòng, they're able không tiếp to thu bất gain the kỳ một knowledge. cái lời So hay ý đẹp nào for us, đúng giống như của Phật của Tổ cả. Cho as dù for cái lời us, đúng mình cũng we chấp need nhận to nó. have Tại vì sao? Tại vì tri we need kiến to chướng have this ngại nó chứa attitude đạo ở nơi tâm thức, in nên nó không có học được á. Tại vì đó là in the ngã practice. chấp, không phải là cái niệm We always không vì cái công phu, have không the vì sự mind tu tập. for the practice, Trên cái chỗ or open này mind mình for the cần phải nhìn practice. lại, và học đạo á So là không có phải if we get cái mặt mũi thể diện, bị la, bị mắng, accept, bị you chửi, know, bị đập gì đi nữa with cũng không the có mở màn. Mình phải teaching, biết trân we have quý open mind. cái Basically, chánh pháp, when we have sự an học open pháp. mind for our Cái đó practice, chưa nó mất then we mạng. can learn Ngày xưa Đức a Phật lot of cầu different pháp phải things. xả mạng, So buông thân xả mạng để cầu in pháp order Phật. for us to Nhưng mà học pháp đâu phải học với learn quý vị mà as a student, danh cao đức trọng đâu, học với quỷ La we Sát. don't mind Quỷ La Sát quý vị about, biết cỡ nào you rồi know, mà nó people học, phải không? Hay là trong cái kinh insulting về us Hữu Thích or Vô anything Duyên á, like that. món giả can, nhưng mà người ta vẫn học pháp với nó, coi nó một vị pháp sư. And even people Mà khi mà insulting học us, xong rồi á, we cúng dường still Phật have trời this đó, body.
we don't lost. They haven't hurt our body. So so even the Buddha tried to study under the devil. Học pháp đâu có đòi hỏi phải có cái địa vị gì á, miễn là chánh pháp, miễn là cái pháp giải thoát thì người ta học, người ta nương, người ta tu tập á. So even the advanced practitioner, they able to overcome with a lot of difficulty in the ancient time. So as long as we approach all the teachings, the absolute or the ultimate goal is to achieve the awakening. So the ancient practitioners, they willing to go wherever the Dharma is. They're willing to sacrifice their body. Just like people, they went out their way to harvest the incense, the very expensive incense. So it's just like the Zen teaching. If the cherry blossom never able to experience the harsh weather, then the cherry blossom not able to bloom. So if we just follow the worldly convention or convince as long as you have this mentality to learn and longing for the true Buddha Dharma, then it's going to help us to achieve that goal. So as long we strive for it, and eventually we're going to be successful. Tiếp theo cái câu hỏi của sư cô vừa rồi là nói về cái việc mà mình cứ bị trầy trật trong cái việc mà tu tập đó, thì có một cái việc con cũng muốn đưa ra đây để thầy I want to ask this follow up this question. I have this follow up question. Vẫn biết là quý thầy nói là khi mà mình tham thiền một cái vấn đề. So for most of us, we keep struggling with our practice. Nói ra để cho quý one thầy, thing I want to mention here, so dẫn dắt cho mình thầy can teach us more. Tập của mình cho nó đúng. Nó thì nhưng mà có nhiều khi tụi con so when while we in this practice, we're gonna have some difficulties, and like when we have some kind of problems, and we need to say it out loud so that the teachers can help us to guide us out of the problem. Rồi xong rồi mình cứ chạy theo đó mà And quên mất cái việc mà so when we have this habitual patterns, when we listen to something and we basically not clearly get the point, but we still follow that, and we think we are right. And basically, we always think we are right. So therefore, it not helping us in the practice, but it's create more problem. So when
cuối cùng là mình lại nghĩ là the practitioner thầy like phụ us, của mình we nó sẽ giúp listen cho to mình biết you có and trụ then Phật we cái này, attach có to chú your Phật cái kia, words. đại khái là như vậy. Nó thành ra là bao giờ trong cái việc mà mình công phu mình nó có những cái sở cầu So nó có sẵn như vậy, khi mình nghe cái lời nói của quý thầy trong cái when việc we mà practice this khai thị để and cho mình quay also lại công Thầy phu, try to thì mình lại nghĩ say là that we có should những cái not mình suy nghĩ abide mình hiểu in được đó anything. nó là cái gì, nó ghê gớm mà mình cứ chạy theo cái đó rồi mình quên mất So việc in công our phu của mình. practice, Thì mình we nghe rồi xong mình trụ, mình get nghe stuck cái đó with đâu mình trụ cái your đó, words. chứ còn mình cứ nghe cái lời của thầy ra And nó thấy nó hay cái chỗ này hay when chỗ we kia, attach to the rồi mình words, bị we not return to the những cái lời practice. đó nó dẫn đi và mình không có quay lại And công phu mình được ngay cái lúc đó được. Đó. Thì có nhiều khi and nó we mình lost cứ lặp đi lặp lại như vậy our hoài và mình không có thể practice nào mà mình when quay trở we lại với attach cái công to phu của mình được. your words. Đó thì đây cũng là những cái mà con So when xin thầy đưa ra để cho thầy we say that the word, the teaching you khai just thị mentioned thêm is cho tụi so con về vấn đề wonderful, này. Tại vì bây giờ cứ nghe đến đâu là trụ đó, nghe đến đâu là chấp and đó, we keep nghe tới đâu là get this tự nhiên problem mình mất công phu repeatedly. đến đó. We're not able to return to our true practice. Cái chỗ này Đức Phật cũng đã This is dạy cho chúng ta, also ngoài sư tổ my chúng ta suggestion chỗ đây cho chúng so ta that you can biết cái chỗ này trong đường lối thực hành tham thiền là explain or even give us tham the thiền tự tánh đó. words of Lời encouragement nói là cục so xương, we don't get mà giữ theo lời nói attached to thì your nó words. không phải là cái tính con sư tử rồi đó. Thì chính Đức Phật trong kinh So đó even the dạy Buddha already nói sang Đức Phật, tried tức là to kiến lập teach Đức us Phật this. phủ định hết. Nên cuối cùng đó là vốn không có pháp như Lai thuyết. Ai nói Phật có thuyết pháp là phỉ bán Phật. So in the guided Hoa-To book hiểu that we have, đều là we should cái trước tưởng cả. Hiểu cái gì follow trước tưởng cả. the Cho đến nó the giống như true là ta teaching, chứng but được not quả the La words. Hán á, Follow là the chấm dứt self hoàn toàn ha. awakening, Kiến but not hoặc đó là cái trước the tưởng self đó, attachment. tức là chấp thật đó. Cái So thấy the đúng Buddha như Phật, teaching nói tried to y help như us Phật to awake, cũng là not to kiến, understand. cũng là tư hoặc So suy nghĩ hay như Phật. doesn't matter how you Nên đoạn được understand, hai cái hoặc này it's đó still on thì kiến được quả the La Hán verge á. of Mà muốn from the chứng conceptual quả, mind. tức là muốn giải thoát á, nói cái nghĩa chứng quả đây So mình nói giống như when trên cái we tu chứng still sự have tu this rốt ráo á, tức là vẫn còn cái pháp á, conceptual mind, không phải là trên cái even sở people they cầu, able to nó vẫn còn bị say tại things cái đó là cái tập khí ngàn đời mà. Nhưng mà cái phương tiện intellectually, nói ra thì giống như là nói but they được still chứng, get nói là stuck đắc á, thực sự ra with là nó buông xuống, on their nó buông conceptual xuống một mind. cái tâm chấp thật á, thì nó thành tựu cái quả vị. Phải. Chứ mà tưởng là mình có một cái gì để thành tựu quả vị cao quá, when rồi we buông still ra để attach thành to cả this quả vị mà mình chấp vô thì mình nặng nề. Nếu mình ignorance gánh vác nhiều quá thì mình nặng nề đè mình or xuống thôi. self Đó attachment, là cái chấp ngã, đó là vô minh đó. Cho dù chấp cái gì cũng đều là chấp cả. Mà buông xuống, mà buông đến so when we á, able buông to hết luôn á, đến giống như là Ngài La Quả ví dụ á, bỏ ra ngoài, ói mửa ra ngoài hết, đến cái da bụng cũng phải quăng luôn để em cho nó chứa lại. Đó như vậy đó. So the Đó là more cái sự công we phu, able to let go mới đúng với of cái nghĩa our của tu self tập, nghĩa của công phu. attachment Bây or giờ mình chưa conceptual thoát mind, ra hết được, vẫn còn bị the better chưa thoát that hết we được, cái able bụng to còn nguyên đó nữa. gain Thì on nhưng mà nếu không có lời the path. của Phật, lời của Tổ, lời của thiện tri thức thì mình không có thực So hành được. even Thì cái lời đó cũng giống như the là teaching củi is thôi we chứ have gì khác. to Đó là let phương go tiện all tạm thời, củi the để mà knowledge giữ that lửa. we gain. Cái lửa này là lửa nghi tịnh, So có sức nóng đó thì nó mới cuối cùng nó mới thành tựu á. the problem is Thì we still have cái phương tiện của Phật, everything phương tiện của Tổ, in our mind. We don't là even let muốn go chúng ta anything. So ngộ tự tánh. therefore the problem is still Nếu mà không exists. có thì mình vận dụng không đúng á, And trên cái sở cầu sở đắc của mình á, thì mình sẽ bị sai lầm. Còn nếu mà mình vận dụng á,
đúng cái tâm ý của Phật tổ, tức là phải ngộ tự tánh, phải giải thoát là chánh á, thì lúc đó cái lời á So the bao skillful nhiêu mean đi teaching nữa by the Buddha is try nó to đều help là cái us. phương tiện mình ứng dụng được hết, tiêu hóa được hết, không có bị mắc kẹt. Thành ra phải ngộ tự tánh là And chánh, if mà ngộ we tự tánh thì phải giữ cái don't công phu, apply phải luôn in the có right công phu. way, Nói giữ công then phu hay có công phu đó là khởi được we still have cái the niệm thống nhất same sinh tử á. problem. Thì cái lời nào cũng vậy, lời nhiều hay là lời ít, ngắn hay dài, So if we're not hay able chấp hay to thuận á, digest all tất the cả teaching, đều là cái phương tiện hướng chúng ta then we quay trở should lại get công stuck. phu. Và công phu để ngộ tự So tánh, chứ therefore không we phải need là to chạy một cái lời nói để self-awakening. phân biệt cái lời nói của That người is hay basically dở. you got Cái người all này the thẳng, người wisdom kia there vắng, is. hay là như thế này hay là như thế kia, đúng sai phải quấy, tất cả đó đều là trên cái nhân duyên thôi, trên cái cách thức thôi. So we need to Thì quan trọng mình ứng dụng return and realize this. thực hành, tức là luôn đề thoại đầu khởi nghi tình. All the information that we receive from the teaching is only try to help us on the path, but eventually we need to let go our worldly knowledge, but we have to return to the practice and ask the question and maintain it down. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trình lên một cái con có nghe một vị bạn đồng tham chia sẻ, thì con thấy cái này nó cũng hay. Thì cũng hình như là nó cũng trong cái bệnh của con á, cho nên con Nam mô xin Sakyamuni trình Buddha. lên để cho thầy khai thị thêm. Thì vị này chia sẻ rằng mình tham thiền á, thì mình cứ lo tham thiền, thì những cái cảm giác của cái trải qua trên cái thân này, buồn So vui, this đau is đớn gì đó, thì mình nhìn incident cảm I giác think đó is giống như very một helpful for me, em bé vậy đó. Đau nó có and khóc I think it's thì gonna vui benefit nó cười, nhưng mà đừng có quên for my tham practice. thiền. Thì So cái này á, when we practice, con tự nhiên con nhìn lại mình, and nếu mà if con làm anything được như vậy á, happens to our chắc physical con body, không nghĩ là con làm được, tại vì so giống một người just like a baby, như con á, the con không thể baby nào mà tự muốn vui thì vui, maybe tự muốn buồn thì buồn, tự muốn làm like crying. cái gì á thì làm. Thì đối với con cảm giác là mình không thể làm được, thì dù sao con cũng coi đó là một cái sự nhắc nhở mình để mình quay về cái công phu của mình. Thì con kính thỉnh thầy từ bi khai thị thêm về cái vấn đề này, để cho chúng con So có it's được cái just kinh nghiệm like làm sao like a để thực hiện baby, được you công know. phu trên đời trong mọi lúc mọi nơi ạ. Dạ, Nam mô Bổn I Sư cannot, Thích you know, like become a baby, Cái tham cry thiền á, đó whenever là he không wants, có đè nén vọng or tưởng. happy, Buồn là vọng tưởng buồn, vui laughing là vọng tưởng vui wherever mà. he can. Vọng tưởng So tập khí của mình á, how ngàn can đời, we cho nên đụng practice chuyện vui tự nhiên nó like vui, this đụng chuyện buồn tự baby nhiên nó phát nature buồn, đụng chuyện phiền não nổi lên phiền in não. our Tất daily cả đó đều life? là vọng tưởng. Vọng tưởng đó là vọng tưởng nó kiên cố, nó đến cái mức So mà cao nhất, đến độ mà đến cái chỗ in mà our nó practice, we not lớn nhất đó. have this Cái đỉnh top của nó, cái suppression đỉnh điểm của nó đó, cho nên mới for khóc, all mới the vui, mà emotions. nó là vọng tưởng chứ đâu có gì đâu. Vọng tưởng, do vọng tưởng mình chấp thật So nó có những cái cảm giác when we nổi deal lên. with Mà đối all với the lại tham thiền á, emotions, không có đè we nén, không respond to có them. trừ khử, tiêu diệt gì nó cả, thấy không? Chỉ làm sao trở về công phu, gọi là mặc kệ nó đó, mặc kệ vọng And tưởng. Cho nên tại sao Ngài Lai Quả nói vọng tưởng nhiều when we quá, deal tôi tham thiền mới đề thời đầu á, vọng tưởng with kéo theo với thời đầu á, the Ngài nói most kệ nó, difficult thing, mình cứ đề, nó then kéo thì we nó kéo tới hồi nó kéo đã rồi nó have lui this thôi, kind of nó nổi lên emotion. đã rồi nó hết thôi. Thì cái So những that cái doesn't bạn matter. đồng tham chúng ta We cũng still nói cái need to ý như vậy đó. return to Tức là the có khi practice.
mình đâu có nén, mình đâu có cái kìm hãm nổi. So just like Kìm hãm Zen Master nước mắt nó cứ tuôn Liqua, he ra. said that Cái phiền não mà all tại this mình nghĩ cái đó là cái disgusted chấp của thoughts, mình, vọng tưởng chấp của mình. coming Trên bị người ta chửi, like bị người ta crazy, hành hạ đó, and when khó chịu á. it's gone, it's Nhưng mà gone. biết đó đều là So we don't nghiệp have của to mình, biết đó đều là pay cái attention nhân to quả it. của mình. Nên nước mắt vẫn chảy không, nhưng mà không có quên công phu. Và So công phu mặc kệ nó, chấp we're nhận, not able giống như to chấp nhận vậy đó. Thì đầu tiên mình còn biết, control còn that. biết mình nhẫn nhịn, còn biết chịu đựng. Còn nếu mà công phu nó So sâu hơn, when we nó are not tốt able hơn. to Giống như mình còn đầu tiên mình còn biết người ta lợi dụng, người ta biết người ta chơi xấu mình, người ta coi như là trôn mình, so tức là doesn't matter what gạt emotion mình. throw at us, Mình biết cái phải we không? accept them Mà có and khi we mình biết đó, continue nó with cũng the là cái vấn practice. đề gì lớn lao cho mình đó, So mình vẫn cứ maybe we bình still thường, recognize that ứng we xử have một the cách patience for those chân thật, emotions chân and so thiết á. on, Sau but đó đó cũng là cái that doesn't người matter bố thí anyway. bà la mật đó. You Bố thí giúp continue cho on. người kia chuyển So đổi tập khí even của họ people they từ cái use xấu á, us trở thành and tốt. we know that, Mà but cái that's đó là okay trên cái too. vấn You're đề gonna tu tập mình mới làm được, công phu mình mới làm continue được, with the không phải tác practice. ý mà làm được. Mình tác ý nó tôi làm để cho nó tốt, không phải. We Ý công phu thôi. deal with the Mình không có tác ý situation là normal, mình làm để cho nó xoay chuyển, sincerely. không cầu nó xoay chuyển tâm ý nó được, cứ bình thường. So that Thì is mình coi cái the việc tu tập practice thì of đó là đưa paramita, lên cái ba la mật, dana, nhẫn nhục, ba la given. mật. So Đừng help nói them to gì đối với transform lại người xung quanh chúng ta, thường thường from chúng ta không có unwholesome người to xung quanh chúng ta, wholesome. đều là người thân, đều là So cái when nhân you duyên use nhiều kiếp, the nhiều worldly đời á, mind to chứ không phải interact là or to mới á, respond là to anh, that, là chị, là em, um, là vợ, là chồng, là con, it's gonna là cha, là create mẹ, another tất problems. cả đều là có cái But nhân when quả we nhiều đời. allow the Phải có sự true khuyến khích với mind nhau, to react đừng to có it, oan gia trái chủ với nhau, then có hết á, it's gonna be kẻ different. ân kẻ oán. Thì So giống như trong gia đình cứ học hạt miết, so nhưng mà nếu mà all người hành giả thành tựu biết sentient công phu tu beings tập, tất cả cái đó are nó không có là relatives. cái gánh nặng, We could mà be tự nhiên nó gọi là daughter, biết nhẫn. mother, Nhẫn mà nhẫn ba la mật, father, nhẫn nhục brother, ba la sister mật, of và each thành other, tựu hết tất cả các pháp and we thiện, all pháp lành, connect one way or the thiện other. pháp cho người bằng cái sự tu tập của mình. So Và cái like in the thiện family, để thành tựu các we thiện pháp always đây have là cái pháp giải thoát, cái pháp a lot of chứ không phải là cái conflicts. pháp sanh lên cõi If trời, they hưởng are phước báo able to nhân thiên nữa. practice, Cái thiện then pháp they đây là cái can ý đó là cái pháp giải overcome thoát. any conflicts. Cho nên Practice the cứ ứng patience dụng công of phu thực hành thôi. paramita Thực hành patience, đây là đề thoại đầu, so khởi nghi tình. they can Chắc chắn rằng transform là mình đầu tiên into mình the phải ham whole vị pháp mà thân cận, the thiện tri thức, wholesome. gần gũi bạn đồng tu. Nhưng mà không phải nói là tôi So vì this is Phật not pháp là transform them tất cả into tôi thực hiện là đúng hết. Có khi reborn phải into đánh đổi, có the khi phải heavenly nhục nhã realm. nữa. So Và we cũng có just khi bị cái sự ganh tị nữa. Mà rồi continue ganh with tị the bên ngoài, không practice. những bản thân mình cũng có cái tập khí ganh tị luôn. So Không tránh maybe khỏi mình có cái ganh tị. before we want Thiết thực sự to tôi không have ganh tị vậy. this Thực sự ra không phải đâu. Cái vô minh của mình nó kinh khủng. Nó đều practices, có we hết á, gonna nhưng trade mà đó là tập khí. with Mình a cứ lot trở of về công phu. Đừng vì trên a lot of bất kỳ một things in cái life. suy nghĩ, cái ngã chấp gì của mình á, mà chướng đạo, chướng công So phu. we all have that Bình thường quality, thoại đầu khởi như tình. Cho nên nước mắt nó cứ unwholesome chảy. quality, Hay like là cái hứng khởi jealousy. trong tâm mình á, tim cái đập mạnh nhanh, Because cũng in không our quên công depth phu. of Thì ignorance, giống như đứa bé it đó, đứa has bé all nó that mừng hay là nó khóc, nó quality. la, nó buồn á, là chuyện của nó. So Đó là cái tập khí, đó là when chuyện của vọng tưởng, mặc kệ nó đi. we should not Được let rồi. any of that emotions become an obstacle in our practice. So even when we deal with any emotional people or situation, we able to overcome easily. So just like the baby, he's gonna stop crying eventually.